Pemirsa, penciptaan lapangan kerja selama Oktober sangat mengecewakan pelaku usaha dan pelaku pasar karena bahkan tak sampai 100.000. Tapi bursa di Wall Street praktis tidak terpengaruh. Mengingat terpuruknya angka ketenagakerjaan ini ditengarai akibat beragam faktor, termasuk cuaca ekstrim. Selengkapnya dilaporkan tim VOA dari Washington DC. Informasi ini sekaligus menutup perjumpaan kita di hari ini. Saksikan terus USM News hanya di USM TV. Saya Pandu Chandra dan seluruh kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penciptaan lapangan kerja di Amerika Serikat jauh di bawah ekspektasi pengamat. Laporan Departemen Tenaga Kerja terkini menyebutkan hanya 12.000 lapangan kerja baru diciptakan selama Oktober. Jauh di bawah angka September sebesar 223.000. The month of October saw two hurricanes, Helene and Milton. We also had the Boeing strike. That skewed this number in a big way. We saw jobs added in healthcare, but manufacturing jobs lost more than 40,000 jobs there, mostly because of that strike at Boeing. Menurut Depnaker, pengumpulan data kali ini juga terdampak faktor badai beruntun di Amerika bagian Tenggara. Response rate was well below average, to use their phrase. 47% response rate, that number is usually above 60. Last time it was 62%. Hasn't been this low since January of 1991, when the USSR still existed and the World Wide Web didn't. Meski penciptaan lapangan kerja merosot drastis, angka pengangguran tak bergerak dari 4,1%. The unemployment rate has really held steady over the past couple of months, which again points to a more solid job market. Sementara pertumbuhan ekonomi AS secara umum masih menunjukkan resiliensi tinggi. Dengan pertumbuhan produk domestik bruto kuartal ketiga sebesar 2,8%. Buruknya data penciptaan lapangan kerja terakhir ini tak sepenuhnya mengejutkan analis karena ini bukan pertama kalinya faktor bencana berdampak pada penciptaan lapangan kerja. Pada 2017 misalnya, badai hurricane beruntun Harvey dan Irma menyebabkan penciptaan lapangan kerja tertekan meski angkanya akhirnya tak separah estimasi semula. Ada yang menilai perkembangan ketenaga kerjaan patut dikhawatirkan. There's been some signs of it slowing down, and for investors in the back half this year and as we go into next year, I think it's important to realize that the labor market is really driving the economy. Both things are decelerating and softening, and ultimately, we may avoid that recession, but that deceleration and nominal or real growth may feel like one. And that may be also true for what's happening in the labor market right now as well. Tapi sebagian pengamat lain menilai data sesaat tak mengubah tren secara umum. With that low response rate, the hurricane damage, Boeing strike, I think there's not much to be picked up from here other than the unemployment rate, despite all of that, stayed level at a very, very low level. And wage growth itself was slightly above consensus. And response rate or not, those two numbers, I think you can actually sift through the noise and say they make some actual sense. Bagi konsumen Amerika, kenaikan upah ini positif karena bisa mengimbangi tingginya inflasi. Dari Washington DC, Nova Purwadi dan tim VOA.